Hello viewers, today I have a riddle. Can you give answer? I think you are intelligent. You may give the answer. Here is the riddle. A buy property AP by insurance. Then B wishes the property AP. B show his interest to buy the property to A. Then A also sell the property to B with entire rights and liabilities. After a long days, there is no insurance dues received by the insurance company. Then a insurance company's office give a notice to B for fulfill the dues and liabilities. In this case, does B has the liability to pay all the dues? With this curiosity, let me start with our case summary. We're gonna to talk about the case called MCLeod Russel India Limited versus Regional Provident Fund Commissioner. In this case, the parties are MCLeod Russel India Limited, who is the petitioner, and Regional Provident Fund Commissioner, who is the respondent. In this case, the MCLeod Russel India Limited was the transferee and Saroda Tea Company Limited was transferor. The Mathura Tea Estate was owned by Saroda Tea Company Limited. And the MCLeod Russel India Limited, that is the Eveready industry, acquired the Mathura Tea Estate. The Saroda Tea Company doesn't fulfill their obligations towards its employees when it is acquired by MCLeod Russel India Limited, which is the transferor company, defaulted in the contributions and accumulations payable under the Employees Provident Fund. So, the Regional Provident Fund Commissioner started the proceeding to recover the dues and impose the damages. The transferor and transferee companies enters into the Memorandum of Understanding, specifically talks about the liabilities for payable damages under Employees Provident Fund Act 1952. So the Regional Provident Fund Commissioner gives the notice to both the companies. MCLeod Russel India Limited files a complaint against Regional Provident Fund Commissioner. Provisions of Employees Provident Fund Act 1952 in Section 7Q that mandates that a company should give the interest rate of 12% in its annual income, that is the penalty for delay in compensate the damages within the prescribed period. Under Section 14B, the Regional Provident Fund Commissioner have the power to recover the dues from the companies which are failed to do their Social Security obligations. Section 17B explains about the concept of jointly and severally liable. That means a company who acquired and who is the predecessor of the company both have the liability to compensate the damages caused by them. The issue raised in this case, whether the MCLeod Russel India Limited would be liable to pay damages for the defaulted committed by the transfer company in payment of Provident Fund contributions. Two legal concepts are successor liability and due diligence in merger and acquisition. Successor liability, that means a new owner of a company has the responsibility to pay the debts and fulfill the obligations of a previous company. Due diligence in merger and acquisition, that means a thorough investigation and verification process is essential when a potential buyer to know the target company's financial status, legal, operational and other relevant aspects before a deal is finalized. Let me delve into the proceedings and appeals of the case. The transferee company challenged the Regional Provident Fund Commissioner before a single judge bench of Kolkata High Court. The single judge bench of Kolkata High Court held that MCLeod Russel India Limited has no contributions liable because the Saroda Tea Estate fails to pay the dues and contributions before the deal is finalized. For the further appeal, the Division Bench of Kolkata High Court given the judgment with the support of the Dalgo Agro Industries Limited versus Union of India and held that the transferee and transferor had the liability to compensate the dues and liabilities which is prescribed by the Regional Provident Fund Commissioner. Then the MCLeod Russel India Limited was not happy with the judgment. Then it's go for appeal in Supreme Court of India. The Supreme Court support the jointly and severally liable concept under Section 17B
The Supreme Court provides a clarity on successor liability with the help of Section 17B with respect to Employees Provident Fund Act 1952. In this case, the successor, the MCLeod Russel India Limited, failed to do its due diligence before it acquired the Mathura Tea Estate. As the impact of this judgment, the successor company who are forced to come with a thorough due diligence before it acquires a company. The impact of this judgment, the successor had a critical situations to assess use, damages and liabilities of a seller under Employees Provident Fund Act and other labor laws to seek appropriate and enough indemnifications in the definitive documents enforced between the parties. நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்னென்னா கார்ப்பரேட் லா லிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேஸ் எம்சி ரூசல் லிமிடெட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற சுப்ரீம் கோர்ட் நடந்த ஒரு கேஸ். ஃபேக்ட் ஆஃப் த கேஸ் என்னென்னா, ஒரு 2 கம்பெனி இருக்குது. அந்த கம்பெனி வந்துட்டு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தா ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஃபண்டை வந்துட்டு கொடுக்கல. அந்த கம்பெனி வந்து விற்றவங்க கொடுக்கணுமா இல்லை வாங்கினவங்க கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற பிரச்சனை தான் அந்த கேஸோட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேக்ட்டு. மதுரா டீ எஸ்டேட் அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி வந்துட்டு சரோடா அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி மாற்றப்பட்டிருக்கு. அந்த கம்பெனி வந்து MCLeod Russel கம்பெனிகிட்ட வந்து சரோடா கம்பெனி வந்து டீ கம்பெனி வந்து வித்தாச்சு. சரோடா கம்பெனி வந்து MCLeod Russel வித்தாச்சு. விற்கும்போது அந்த MCLeod Russel எம்ப்ளாய்க்கு வந்துட்டு ப்ராஃபிடல் ஃபண்டு இவங்க கொடுக்காதனால ப்ராஃபிடல் ஃபண்ட் கமிஷனர் இன் ஆக்ட் 1952 அந்த சட்டத்தின் கீழே வந்துட்டு ப்ராஃபிடல் ஃபண்டு கொடுக்கலன்னு சொல்லி இவங்க வந்துட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கம்பெனி இப்போ தான் வாங்கியிருக்கோம், நாங்கள் எதுக்கு அந்த ஃபண்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதனால தான் பிரச்சனை ஆகுது. கொல்கத்தா ஹைகோர்ட்டில் வந்துட்டு இந்த கேஸ் போகுது. தீர்ப்பு எப்படி வருதுன்னா, ப்ராஃபிடல் ஃபண்ட் கமிஷனருக்கு சாதகமாக அந்த கேஸுக்கு வந்துட்டு இது வரல, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போதுட்டு இது வந்துட்டு பழைய ஓனரான மதுரா டீ எஸ்டேட், அதாவது வந்துட்டு சரோடா கம்பெனி தான் வந்துட்டு இந்த ஃபண்டை வந்து கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் அவங்க அதை கொடுக்காமலே வந்து ஏமாற்றி இவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இவங்க புது கம்பெனி வாங்கும்போது என்ன செய்யணும்னா, இவங்களும் வந்துட்டு டெபிட்ஸு கிரெடிட்ஸு எவ்வளோ கொடுக்கணும் வைக்கணும் எல்லாமே இவங்க வந்து பார்த்து வாங்கியிருக்கணும். இவங்களும் அதை வாங்கலை. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கேஸில் வந்து 2 பேர் மேலேயுமே தப்பு இருக்குது. அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்கள் 2 பேர் மேலேயுமே இது டிஃபால்ட்டாக இருக்குது, அதனால் நீங்கள் 2 பேருமே இந்த ப்ராஃபிடல் ஃபண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் தான் லயபிள். அதனால் நீங்கள் 2 பேருமே வந்து ஷேர் பண்ணி அந்த ஃபண்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸ் வந்து முடியுது. இதுக்கு காரணம் வந்துட்டு இது எம்ப்ளாய்மெண்ட், அவங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய வந்து எம்ப்ளாயோட நலம் கருதி கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இந்த கேஸ் எதுக்காண்டினா, ஒரு கம்பெனி விற்கும் போதோ வாங்கும் போதோ அந்த கம்பெனியில் உள்ள 2 பேரும் விற்கிறவங்களும் வாங்குறவங்களும் செய்ய வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தான் அது. ஒரு கம்பெனி ஒருத்தர் புதுசாக வாங்கும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனியோட அசட், லயபிலிட்டிஸ் மற்றும் டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் போன்ற அனைத்து டீட்டெயிலையும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது கம்பெனியை வாங்கணும். அப்படி வாங்காமல் வந்துட்டு அவங்க வாங்கினா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்துட்டு இந்த கேஸ் மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்.